Imagina un Japan antiguo, un lugar de montañas sagradas y ciudades líneas de pilla. Pero también un lugar peligroso. En el campo, leyes de la corte del emperador, la ley no ligaba. Los dugos de los tierras, siglos poderosos que vivían en grandes propiedades, tenían un problema. Bandidos y clans rivals querían quitarles lo que con tanto esfuerzo habían conseguido. Necesitaban protección. Necesitaban hombres fuertes, hombres de armas. Así empezó todo. No con grandes títulos ni ceremonias. Empezó con una necesidad muy simple. Sobreviva. Estos primeros hombres no se llamaban samuráis todavía. Eran simplemente sirvientes armados. Guerreros a caballo que manejaban el arco con una destreza impresionante. Su vida era dura. Su lealtad no era a una nación, ni a un emperador leano que ni siquiera conocen. Su lealtad era a su Señor, el hombre que les daba de comer, un teco y un propósito. Ya en esos tiempos, algo comenzaba a formarse en sus cabezas. Un guerrero no podía tener miedo. Si sentías miedo al morir, ya estabas muerto. El que dudaba en el campo de batalla, caía primero. Así que aprendieron a guardar sus emociones. Amar a la muerte como algo normal, como parte del trabajo. Mientras tanto, en la capital, en la elegante ciudad de Kyoto, el emperador y sus nobles vivían entre fiestas y poemas. Pero su poder se estaba desvaneciendo. Ellos gobernaban sobre el papel, pero en la realidad, quienes tenían las espadas y los arcos eran estos guerreros del campo. Las familias guerreras más importantes, como los Taira y los Minamoto, empezaron a acumular tierras y poder. Ya no eran sirvientes, eran dugos de ejércitos. Durante siglos, estos dos grandes clans se miraron con desconfianza. La corte en Kyoto era un nido de serpientes, lleno de intrigas y traiciones. Los Taira, astutos y ambiciosos, lograron colarse en la capital y ganarse el favor del emperador. Por un tiempo, parecía que ellos serían los dugos de Japón. Pero los Minamoto no olvidaban. Esperaban su momento en las montañas, criando a sus guerreros y alimentando sus de venganza. El momento llegó a finales del siglo XII. Una disputa por el trono imperial incendia la mecha. Lo que siguió fue una guerra total. No una simple pelea entre clans. Fue una guerra civil que duró 5 largos años. Se llama la Guerra Genpei. Y en ella, Japón se partió en dos. Imagina las batallas. Ejércitos enteros de guerreros a caballo, vestidos con armaduras brillantes de colores vivos, lanzando flechas mientras gritaban el nombre de su clan y de sus antepasados. El se llenaba del olor a pólvora de las primeras armas de fuego que llegaban de China, pero sobre todo, del olor a sangre y a sudor. No había rendición. Los guerreros luchaban hasta la muerte. Si su Señor caía, ellos debían caer con él. La deshonra era peor que 1000 muertes. Fue en esta guerra donde nació la verdadera leyenda del samurái. Hombres que preferían morir antes que ser capturados. Guerreros que, heridos y sin fuerzas, se quitaban la vida con su propia daga para no darle a su enemigo la satisfacción de matarlos. Ya se hablaba, en voz baja, de algo llamado el camino del guerrero. Una forma de vida que exigía lealtad absoluta, honor sin manca y, sobre todo, una total indiferencia ante la muerte. El punto final de esta guerra fue una batalla en el mar. La batalla de Dan no Yura. Fue una masacre. El clan Taira, acorralado, luchó con la desesperación de quien no tenía nada que perder. Pero los Minamoto fueron más astutos. Aprovecharon las corrientes y rodearon a sus enemigos. Cuando vieron que la derrota era segura, algo terrible sucedía. La abuela del joven emperador, un niño que estaba con los Taira, tomó una decisión. No podía permitir que su nieto, el emperador,
caera en menos enemigos. Mire los guerreros a su alrededor y les digo, mirad como mueve vuestro emperador. Y con el nigo en brazos, se lanzó a los oscuros ojos del estrecho, detrás de ella. Cientos de guerreros tierra, heridos y derrotados, hicieron lo mismo. Prefirieron ahogarse antes que vivir con la venganza de la derrota. El más antiguo de rojo y de acero. Los Minamoto ganaron la guerra, pero el líder del clan, un hombre frío y calculador llamado Minamoto no Yoritomo, entendía algo que nadie había entendido antes. Él no quería ser un noble más en Kyoto. Él sabía que el poderío no estaba en los palabras, sino en los espadas. Así que hizo algo sin precedentes. Le exigió el emperador un título especial. Un título que significaba gran general que santa los bárbaros. Este título era shogun. Yoritomo no quería gobernar desde el palacio. Él gobernaría desde su campamento, desde su cuartel general en un pueblo llamado Kamakura. El emperador se quedó en Kyoto, con sus poemas y sus fiestas, una figura sagrada pero vasha. El verdadero dugo de Japón era ahora un guerrero. El shogun. Ese fue el momento exacto en que los samuráis dejaron de ser simples soldados, se convirtieron en la clase gobernante. Durante los siguientes 700 años, ningún noble, ningún sacerdote, ningún comerciante tendría el poderío. El poder estaría en manos de los guerreros, hombres para los que la muerte era una compañera constante, hombres que gobernarían Japón con mano de hero, follando una nación en la imagen y semejanza de su espíritu indomable. Y así, con la sangre de la Guerra Genpei en fresca, comenzaba la era de los samuráis. Una era que duraría siglos y que forjaría el alma de Japón. Una era de guerras, de lealtades inquebrantables y de un amor por la muerte que hoy nos parece imposible de entender. Pero esto era solo el comienzo. Con el shogun sentado en Kamakura, los samuráis respiraron hondo. Por fin, el guerrero mandaba. Pero gobernar no era lo mismo que Luca. Yoritomo, el primer shogun, era un hombre desconfiado. Sabía que si él había pedido tomar el poder, otro podría quitárselo. Su miedo no eran los enemigos de fuera, sino sus propios hermanos. Viajemos juntos en el tiempo, a una era de guerreros legendarios, honor y espadas afiladas. Hoy develaremos la fascinante historia de los samuráis. ¿Estás listo? Comencemos. Nuestra historia empieza en el periodo Heian de Japón, alrededor del siglo VIII. En aquel entonces, el emperador y la corte imperial en Kyoto tenían el poder, pero su control sobre las provincias leonas era débil. Los terratenientes locales, para proteger sus tierras y su poder, comenzaron a contratar guerreros. Estos primeros guerreros, armados con arcos y flechas y montados a caballo, fueron los antepasados de los samuráis. Su nombre, samurai, proviene del verbo saburao, que significa servir. Eran, en esencia, sirvientes armados de la nobleza. Con el tiempo, estos clanes guerreros se hicieron cada vez más poderosos. Dos de los clanes más influentes fueron los Taira y los Minamoto. Su rivalidad culminó en las guerras Genpei a finales del siglo II. Fue una lucha sangrienta por el control de Japón. Al final, Minamoto no Yoritomo salió victorioso y estableció el primer shogunato en Kamakura. Este fue un punto de inflexión crucial. El poderío ya no estaba en manos del emperador, sino del shogun, el comandante militar supremo. Y los samuráis se convirtieron en la clase gobernante de facto. Bajo el shogunato Kamakura, la cultura samurai comenzó a florecer de verdad. Aquí es donde vimos el desarrollo del Bushido, el camino del guerrero. Aunque no fue un código escrito hasta mucho después. Sus principios ya estaban tomando forma,
lealtad absoluta al Saigō. Valencia en el campo de batalla. Honor hasta la muerte y dominio de los artes marciales. La vida de un samurái estaba dedicada al servicio y a la preparación para la guerra. El entrenamiento era brutal, comenzando desde una edad muy temprana. Aprendían a manejar la espada, el arco y la lanza. Además de tácticas militares y resistencia física. A finales del siglo III. Los samuráis enfrentaron una amenaza externa sin precedentes, las invasiones mongolas. Kublai Khan, el nieto de Genghis Khan, intentó conquistar Japón en dos ocasiones. A pesar de que los mongoles tenían una fuerza formidable, los samuráis lucharon con una ferocidad increíble. Y en ambas ocasiones, un poderoso tifón, que los japoneses llamaron kamikaze o viento divino, destruyó la flota mongola y salvó a Japón. Estas victorias reforzaron la identidad de los samuráis como los protectores divinos de la nación. Tras las invasiones mongolas, el shogunato Kamakura se debilitó. Esto llevó a un periodo de inestabilidad y guerra civil conocido como el periodo Sengoku, o la era de los estados en guerra. Durante más de un siglo, Japón fue un campo de batalla constante donde los siglos de la guerra, los daimyo, luchaban por la supremacía. Fue la época dorada de los samuráis como guerreros. Leyendas como Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu emergieron durante este caos, luchando por unificar el país bajo un solo estandarte. En esta era, el combate cambió drásticamente. La lanza yari se convirtió en el arma principal para las grandes formaciones de infantería. Los sashigaru. Pero la espada, la katana, seguía siendo el alma del samurái. Follada con un proceso complejo y laborioso, la katana no era solo un arma. Era una obra de arte y un símbolo de su estatus y honor. Perder la espada era perder el honor. Y el honor lo era todo. Si un samurái fallaba a su seguro era capturado, a menudo elegia el seppuku, un suicidio ritual, para preservar su honor en la muerte. La legada de los comerciantes portugueses en el siglo XVI introdujo las armas de fuego, los arcabuces. Oda Nobunaga fue uno de los primeros en reconocer su potencial y los utilizó con una eficacia devastadora en la batalla de Nagashino, cambiando para siempre las tácticas de guerra en Japón. Fue un momento que marcó el principio del fin para las tácticas tradicionales de los samuráis. Finalmente, después de décadas de guerra, Tokugawa Ieyasu unificó Japón en el año 1603, estableciendo el shogunato Tokugawa. Esto marcó el comienzo del periodo Edo, una era de paz y estabilidad que duraría más de 250 años. Irónicamente, esta paz fue el mayor desafío para los samuráis. Ya no había batallas que librar. Los guerreros se convirtieron en burócratas, administradores y eruditos. Su papel en la sociedad cambió de protectores militares a guardianes del orden social. Durante este largo periodo de paz, el Bushido fue finalmente codificado y romantizado en textos como el Hokage, la imagen del samurái como un filósofo guerrero, maestro de la caligrafía y la ceremonia del té tanto como de la espada, se consolidó, se convirtieron en el ideal moral de la sociedad. Sin embargo, muchos samuráis de bajo rango cayeron en la pobreza, ya que sus estipendios de arroz no siempre eran suficientes en una economía cada vez más basada en el dinero. Todo cambió a mediados del siglo XIX. La llegada de los barcos negros del Comodoro Matthew Perry de Estados Unidos en 1853 forzó Japón a abrir sus puertas al mundo exterior después de siglos de aislamiento. Este evento desató una gran agitación interna. Muchos samuráis, especialmente de los dominios del sur como Satsuma y Choshu,
se sintieron humiliados y creyeron que el shogunato era demasiado débil para enfrentar a los extranjeros. Esto condujo a la Restauración Meiji en 1868. Un grupo de samuráis reformistas derrocó al shogunato y devolvió el poder al emperador Meiji. Su objetivo era modernizar Japón rápidamente para poder competir con las potencias occidentales. Y para lograrlo, tomaron una decisión radical: abolir el sistema de clases feudal. En la década de 1870, se implementaron una serie de reformas que despojaron a los samuráis de sus privilegios. Se les prohibió portar espadas en público, su principal símbolo de estatus. Sus estipendios fueron reemplazados por bonos del gobierno. Y se estableció un ejército nacional de reclutas, haciendo obsoleta su función militar. La clase samurai, que había dominado Japón durante casi 700 años, deja de existir oficialmente. La transición no fue fácil. Hubo varias rebeliones de samuráis descontentos. La más famosa fue la Rebelión de Satsuma en 1877, liderada por Saigō Takamori, a menudo llamado el último samurái. A pesar de su violencia, los guerreros tradicionales no pudieron competir contra el nuevo ejército imperial equipado con armas modernas. Su derrota marcó el fin definitivo de la era samurai. Pero aunque la clase samurai desapareció, su espíritu perduró. El Bushido y los valores de lealtad, disciplina, honor y autosacrificio se inculcaron en la sociedad japonesa moderna, influyeron en la ética empresarial, en el sistema educativo y en el espíritu de las fuerzas armadas japonesas durante el siglo XX. Hoy en día, la figura del samurái sigue cautivando nuestra imaginación. Desde películas épicas y series de anime hasta videojuegos. Su legado vive en la cultura popular de todo el mundo. Representan un ideal de fuerza, disciplina y un código moral inquebrantable. La historia de los samuráis es mucho más que cuentos de batallas, es una crónica sobre el poder, el honor y la inevitable marcha del tiempo que transforma a las sociedades. Desde sus humildes orígenes como sirvientes armados hasta convertirse en la élite gobernante. Y finalmente su desaparición en la era moderna. La saga de los samuráis es un testimonio de la complejidad de la historia japonesa. Una historia de guerreros que no solo moldearon una nación con sus espadas, sino también con su filosofía y su código de honor. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia de los samuráis. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribir y activar la campanita para no perder nuestros próximos videos. Hasta la próxima. Y la chispa liga. En 1467, una disputa sobre quién sería el próximo shogun incendia la mecha. Estalla la guerra de Onin. Kyoto, la hermosa capital, se convirtió en un campo de batalla. Los templos ardieron. Los palacios fueron saqueados. La guerra se extendió por todo Japón como un incendio forestal. Durante más de 100 años, el país no conocería la paz. Este fue el periodo Sengoku, la era de los estados combatientes, la época dorada del samurai. Una época sin ley, sin piedad, sin descanso, en esta guerra total. Los samuráis demostraron de que estaban hechos realmente. Y el amor por la muerte de Disa. Una filosofía para convertirse en la única forma de sobrevivir. El periodo Sengoku no fue una guerra normal. Fue un infierno que duró más de 100 años. Imagina un país entero partido en pedazos. Cada región, cada vale, cada montaña tenía su propio siglo de la guerra. Estos siglos se llamaban daimios. Eran dugos de vidas y haciendas. No respondían ante nadie. Su única ley era su espada. En esta época, cualquier cosa valía. Ya no existía aquel honor limpio de los primeros samuráis. Ahora se trataba de sobrevivir.
Los daños más débiles eran aplastados por los más fuertes. Los alianzas cambiaban de un día para otro. El que era aliado por la mañana podía clavarte un cuchillo por la noche. La traición se volvió un arte. Los castillos dejaron de ser esas cosas de madera elegantes. Ahora se construyen en lo alto de los montañas, con muros de piedra, con fosos profundos. Eran fortalezas desudadas para resistir meses de sitio. Dentro de esos muros, los samuráis esperaban. Comían arroz seco, afilaban sus espadas. Y pensaban en la muerte. Pero hubo algo que cambió las reglas del juego para siempre. Algo que liga en barcos desde Occidente. Los portugueses, en 1543, llegaron a una pequeña isla del sur. Traen consigo algo que los japoneses nunca habían visto, el arcabuz. Un arma de fuego. Un tubo de metal que escupía plomo y fuego. Cualquier campesino con un poco de entrenamiento podía matar al samurái más entrenado desde lejos. Muchos samuráis odiaron el arcabuz. Les parecía un arma sucia. Cobarde. Dunque doba el honor del combate cuerpo a cuerpo. Dunque doba el valor de mirar a los ojos a tu enemigo. Pero los daños más listos no hicieron caso a esas cuellas. Ellos querían ganar. Y si el arcabuz les daba la victoria, lo usarían sin duda. Uno de esos daños listos se llamaba Oda Nobunaga. Este hombre era diferente a todos los demás. No le importaba la tradición. No le importaba la religión. Solo le importaba el poder. Era cruel, frío y brillante, desde su castillo en la provincia de Owari. Empezó a socar con algo que parecía imposible, unificar todo Japón bajo su mando. Nobunaga fue el primero en entender el poder de las armas de fuego. En la batalla de Nagashino, en 1575, demostró al mundo cómo funcionaba su nueva forma de hacer la guerra. Enfrentaba al clan Takeda, famoso por sus cargas de caballería. Los jinetes Takeda eran temidos en todo Japón. Nadie podía detenerlos cuando cargaban con sus lanzas. Nadie, hasta este día. Nobunaga colocó otros 1000 soldados con arcabuces detrás de una empalizada de madera. Los dividió en 3 filas. Una fila disparaba, la segunda se preparaba, la tercera cargaba. Así, el fuego nunca se detenía. Cuando los jinetes Takeda cargaron, confiados en su poder, se encontraron con una lluvia de plomo. Caballos y jinetes caían unos sobre otros. La carga se detuvo en sangre. Los Takeda fueron aniquilados, este día. La forma tradicional de guerra murió en aquellos campos. Pero Nobunaga no solo era un genio militar. Era un hombre sin piedad. Ataca templos budistas, quemó montañas enteras donde se refugiaban sus enemigos. No le temblaba la mano para matar muchos niños si eso significaba acabar con una familia rival. Sus enemigos lo llamaban el rey demonio. ¿Y cosa lo era? En 1582, Nobunaga estaba en Kyoto, en el templo Honyuji, con solo unos pocos guardias. Uno de sus generales, un hombre llamado Akechi Mitsuhide, lo traicionó. Rodeó el templo con su ejército y le prendió fuego. Nobunaga, el hombre más poderoso de Japón, murió entre las llamas sin posibilidad de escapar. Algunos dicen que comisió seppuku antes de que el fuego lo alcanzara. Otros creen que las llamas lo devoraron vivo. Lo que importa es que el rey demonio había caído. Pero su suegro no murió con él. Entre sus generales había un hombre de origen humilde. Se llamaba Toyotomi Hideyoshi. Era bajo feo, de familia campesina. Los samuráis de sangre pura se burlaban de él por su aspecto. Pero Hideyoshi tenía algo que ellos no tenían, una inteligencia caballera, una capacidad para entender a la gente y para hacer amigos donde otros solo veían enemigos.
Hideyoshi jo venga e Nobunaga, en menos de dos semanas, encontró o trader Mitsuhide y lo aplastó en batalla. Luego, poco a poco, fue tomando el control de todo lo que Nobunaga había construido. Los otros generales, de sangre noble, tuvieron que inclinarse ante el campesino que ahora los mandaba. Hideyoshi continuó las guerras de unificación, pero usó una estrategia diferente. No solo mataba, también negociaba. Ofrecía alianzas, matrimonios, tierras, a los que se rendían, los trataba bien, a los que resistían los borraba del mapa. Era astuto como un zorro. Para 1590, todo Japón estaba unificado. Por primera vez en más de 100 años, no había guerra. Pero Hideyoshi no era tonto. Sabía que tenía cientos de miles de samuráis que solo sabían pelear. Guerreros sin guerra son guerreros peligrosos. Necesitaba darles algo que hacer. Así que mir más allá del mar. Mir a Corea. Y más allá de Corea a China. So con conquista el imperio más grande del mundo. Entre 1590 y 1598, Hideyoshi lanzó dos invasiones contra Corea. Cientos de miles de samuráis cruzaron el mar. Al principio, razaron. Los coreanos no estaban preparados. Pero luego, dos cosas los detuvieron. La primera fue la armada coreana, liderada por un almirante legendario llamado Yi Sun-sin. Sus barcos tortuga, cubiertos de hierro, destrozaron la flota japonesa una y otra vez. La segunda fue la resistencia china. El imperio Ming envió un ejército gigante para ayudar a Corea. La guerra se convirtió en un autilidad sangriento. Los samuráis, acostumbrados a la guerra en Japón, se enfrentaban a un clima diferente, a tácticas diferentes, a enemigos que no se rendían. El juego de conquista china se desvanecía. En 1598, Hideyoshi enfermo y murió. Antes de morir, pidió a sus generales que protegieran a su hidropecueco Hideori. Les hizo llorar lealtad, pero todos sabían lo que pasaba cuando el perro grande moría. Los otros perros empezaban a pelear. Entre los generales había un no calado paciente, frío. Se llamaba Tokugawa Ieyasu. Había servido a Nobunaga. Había servido a Hideyoshi, siempre esperaba, siempre calculaba. Nunca mostraba todas sus cartas. Mientras los demás peleaban en Corea, él había fortalecido su territorio. En el este, había hecho alianzas en secreto. Había esperado su momento. ¿Y es momento liga? En 1600, dos grandes ejércitos se enfrentaron en un lugar llamado Sekigahara. De un lado, los leales al hidro de Hideyoshi, del otro, Tokugawa Ieyasu. Fue la batalla más grande de la historia samurai. Más de 160,000 hombres se mataron durante horas bajo la lluvia y la niebla. Durante la batalla, Ieyasu hizo lo que mayor sabía hacer. Espa. Varios generales enemigos. Judaban, Ieyasu les envió mensajes secretos. Les prometió respetar sus tierras si se cambiaban de bando en el momento justo. Y lo hicieron. En plena batalla, giraron sus ejércitos y atacaron a sus propios aliados. La batalla de Sekigahara terminó con una victoria aplastante para Tokugawa Ieyasu. Tras ecos. Después, en 1603, el emperador otorgó el título de shogun. Nace el shogunato Tokugawa, un gobierno que duraría más de 150 años. Japón, por fin, conoce la paz. Pero para los samuráis, esa paz sería la prueba más dura de todas. Sin guerra, sin enemigos, ¿qué sentido tenía ser un guerrero? ¿Qué hace un hombre que solo sabía matar cuando ya no había? ¿Quién mata? Esa pregunta los perseguiría durante siglos. ¿Y la respuesta cambiaría para siempre el alma de Japón?
Kuondo Tokugawa Ieyasu se convirtió en shogun, Japan respira hondo. Después de más de 100 años de guerra, de sangre y de fuego, le goba la paz, pero esa paz, tan decidida por el pueblo, fue un veneno lento para los samuráis. Eran guerreros sin guerra, eran espadas sin sangre. Ieyasu era un hombre que pensaba en el futuro. Sabía que la paz no se mantenía sola. Había que construirla con reglas, con control, con mano dura. Estableció su capital en un pequeño pueblo de pescadores llamado Edo, lo que hoy conocemos como Tokio. Desde allí, empezó a tejer una red de leyes que atraparía a todo Japón durante 2 siglos y medio. Lo primero que hizo fue organizar el país como si fuera un pastel. Repartió las tierras entre los daimios, los seigōs feudales, pero los dividió en 2 grupos. Los daimios que habían sido sus aliados antes de Sekigahara recibieron las tierras más importantes. Los que habían sido sus enemigos, los llamados daimios del exterior, quedaron arrinconados en zonas lejanas, rodeados de aliados de confianza. Así, si alguien quería rebelarse, tendría que pasar por territorio enemigo para liga a Edo. Luego creó un sistema llamado Sankin. Katai. La asistencia alterna obligó a todos los daimios a vivir único en sus provincias y único en Edo. Y cuando volvían a sus tierras, tenían que dar a sus esposas y hijos en la capital. Eran rehenes. Pero rehenes con buena comida y vestidos elegantes. Así, ningún daimio se atrevía a rebelarse. Porque sabían que sus familias serían ejecutadas al instante. Los samuráis, que antes vivían en el campo de batalla, ahora vivían en castillos y ciudades. Muchos se convirtieron en burócratas, levaban cuentas, administraban impuestos, vigilaban que las leyes se cumplieran. Otros, los menos afortunados, se quedaron sin sigor. Eran los ronin, samuráis errantes. Hombres sin amo, sin propósito, vagando por los caminos con su espada. Cinto, buscando trabajo o buscando peleas. La paz trajo algo curioso. Al no haber guerra, el código del guerrero, el Bushido, se volvió más importante que nunca. Empezaron a escribirse libros sobre cómo debía ser un samurái. El más famoso de todos se llama Hogakure, que significó culto entre los hojos. Lo escribió un samurái llamado Yamamoto Tsunetomo, que había servido a un sigor en la provincia de Saga. En el Hogakure, Yamamoto escribía algo que hoy sigue dando escalofríos. El Bushido es el camino de la muerte. Cada mañana piensa en cómo morir. Cada noche limpia tu mente con pensamientos de muerte. Y siempre esté preparado para él. Un samurái debía vivir cada día como si fuera el último. Debía aceptar la muerte en cualquier momento, sin miedo, sin dudas. Solo así podía servir a su sigor con lealtad absoluta. Esta idea coló hondo. Los samuráis de la paz empezaron a obsesionarse con la muerte. No porque quisieran morir, sino porque pensar en la muerte les recordaba quienes eran. En un mundo sin batallas, el campo de batalla estaba dentro de sus cabezas. Cada decisión, cada palabra, cada gesto podía manchar su honor. Y si el honor se manchaba, solo la muerte podía limpiarlo. El seppuku, el suicidio ritual, se volvió casi una moda entre los samuráis. Si un guerrero fallaba a su sigor, se mataba. Si perdía un duelo, se mataba. Si sentía que había desenredado a su familia, se mataba. A veces, cuando un sigor moría, sus samuráis más leales los seguían a la tumba. Esto se llamaba junshi. El gobierno Tokugawa tuvo que prohibirlo varias veces. Porque demasiados guerreros jóvenes se mataban sin motivo, dejando a sus familias en la ruina. Pero no todo era muerte y oscuridad.
En esta larga paz, los samuráis también florecieron culturalmente. Se convirtieron en mecenas de los artes. La ceremonia del té, que antes era un simple acto de tomar una bebida caliente, se volvió un ritual espiritual. Los samuráis aprendieron a apreciar la belleza de una cosa simple, el sonido del agua hirviendo, la calma de una habitación vacía. Era otra forma de entrenar la mente, de encontrar paz en un mundo sin guerra. El trono. Con sus máscaras y sus movimientos lentos, contaba historias de fantasmas y guerreros del pasado. Los samuráis llenaban las salas, recordando viejas batallas, viejos heroes, viejas traiciones. La pilla también ocupó un lugar central. Antes de una batalla, los guerreros escribían poemas de despedida. Ahora, sin batallas, escribían sobre la belleza de los cerezos en flor, sobre la lluvia, sobre la melancolía de vivir. Pero dentro de esta calma, algo se estaba gestando. Japón llevaba siglos cerrado al mundo. Desde los Tokugawa, estaba prohibido salir del país. Los barcos extranjeros no podían acercarse a las costas. Solo los holandeses y los chinos tenían permiso para comercio. Y solo en una isla pequeña, en Nagasaki. El resto del mundo no existía para los japoneses. Los samuráis vivían en una burbuja. Creían que su país era el centro del universo. Creían que su código, su forma de vida, era eterna. Pero, en el mundo exterior, las cosas estaban cambiando muy rápido. Máquinas de vapor, barcos de hierro, cocones que disparaban más lejos que nunca. Mientras Japón dormía, el mundo despertaba. Un día de 1853, unos barcos aparecieron en la bahía de Edo. Eran enormes. Negros echaban humo por unas chimeneas. Los pescadores locales eran asustados. Los samuráis en la costa miraron sin entender. Nunca habían visto nada igual. Esos barcos no tenían velas, se movían solos, como si tuvieran vida propia. Dentro de uno de esos barcos venía un hombre llamado Matthew Perry, un comodoro de la Marina de Estados Unidos. Traía una carta del presidente de su país. Quería que Japón abriera sus puertas al comercio. Si no, lo hacía usaría la fuerza. Los japoneses entraron en pánico. Levaban más de 200 años sin guerra. Sus cocones eran antiguos, sus barcos, pequeños. No podían competir con aquellos monstruos de hierro. El shogun, que había gobernado con mano firme durante siglos, de repente pareció débil. No sabía qué hacer. Algunos samuráis gritaban, expulsan a los bárbaros, defenden Japón. Otros, más realistas, dicen, tenemos que aprender de ellos, si no aprendemos. Nos aplastaron. El país se dividió. Por un lado, los que querían mantener las tradiciones a toda costa. Por el otro, los que querían modernizarse para sobrevivir. En 1867, la tensión explotó. El shogunato Tokugawa, que había gobernado durante 264 años, se derrumbó. Un grupo de samuráis de las provincias del sur, junto con nobles de la corte, devolvieron el poder al emperador. Fue la Restauración Meiji. El emperador, un joven de 15 años llamado Mitsuhito, se mudó de Kyoto a Edo, que ahora se llamaría Tokio. El shogun desapareció. Los samuráis, como clase gobernante, dejaron de existir. Fue un golpe durísimo. Durante 7 siglos, los samuráis habían gobernado Japón. Ahora, de la noche a la mañana, eran ciudadanos comunes. El nuevo gobierno, en su afán de modernizarse, eliminó todos sus privilegios. Ya no podían levar 12 espadas. Ya no tenían derecho a cobrar estipendios del gobierno. Muchos perdieron sus ingresos de golpe. Terminaron pobres,
olvidados, vendiendo sus hermosas espadas para comprar arrows. Pero algunos no aceptaron esta humiliación. Prefirieron morir como samuráis antes que vivir como ciudadanos comunes. En las provincias del sur, especialmente en Satsuma, los guerreros se estaban preparando para un último acto de desafío. No sabían que estaban a punto de escribir el capítulo final de una historia de 700 ecos. Un capítulo que se escribiría con sangre, con honor y con una última carga que quedaría grabada para siempre en la memoria de Japón. La Restauración Meiji no fue solo un cambio de gobierno, fue un terremoto que sacudió los cimientos de Japón. De la noche a la mañana, todo lo que los samuráis habían conocido desapareció. El shogun, su sigil supremo durante siglos, ya no existía. Ahora mandaba un emperador joven, rodeado de consejeros que hablaban de trenes, de fábricas, de periódicos. Para los samuráis fue como despertar en un país extraño. Las espadas, que habían sido el alma del guerrero durante generaciones, ahora estaban prohibidas. En 1876, el gobierno dictó una ley que impedía levar las dos espadas en público. Era como roncorles el corazón. Un samurái sin espada no era un samurái. Era un hombre vacío. Muchos de ellos se quedaron sin nada. Durante siglos, habían cobrado un estipendio del gobierno, un pago en arroz por sus servicios. Era su forma de vida. El nuevo gobierno elimina esos pagos. Les dio una compensación, pero en papel. En bonos del Estado que valían cada vez menos, los comerciantes, antes despreciados por los samuráis, ahora eran los dueños del dinero. Los guerreros tenían que mendigar trabajo, vender sus pertenencias. For como sus familias pasaban hambre, algunos intentaron adaptarse, se hicieron policías, burócratas, maestros, otros. Los más orgullosos no pudieron soportar la humiliación, prefirieron la muerte. Pero hubo un grupo que eligió un camino diferente, decidieron luchar, decidieron demostrar que el espíritu del samurái vivía. En la provincia de Satsuma, en el sur de Japón, vivía un hombre que se había convertido en leyenda. Se llamaba Saigō Takamori. Era un samurái enorme, de cuerpo grande y mirada profunda. Había sido uno de los artífices de la Restauración Meiji. Había luchado para devolver el poder al emperador. Pero cuando vio que el nuevo gobierno traicionaba a los samuráis, cuando vio que quería borrar su cultura, se sintió traicionado. Have you ever heard of The Last Samurai? No. I'm not talking about the Tom Cruise movie, although that story does touch on some similar themes. I'm talking about a real historical figure, a man of immense stature and complexity, whose life marked the dramatic end of an era. His name was Saigō Takamori, and his story is a tale of loyalty, rebellion, and the birth of modern Japan. To understand Saigō, we have to go back to mid-19th century Japan. For over 100 years, Japan had been in a state of self-imposed isolation under the Tokugawa shogunate. Society was rigidly structured, with the samurai warrior class at the very top. They were the sword and soul of Japan, living by a strict code of honor known as Bushido. But this isolated world was about to be shattered. In 1853, American Commodore Matthew Perry sailed his black ships into Edo Bay, forcing Japan to open its ports to the west. This event sent shockwaves through the country. It exposed the weakness of the shogunate and sparked intense debate. Should Japan modernize and adopt Western technology to defend itself? Or should it resist the foreign barbarians and preserve its traditions? This conflict defined the era. Enter Saigō Takamori. Born in the powerful domain of Satsuma on the southern tip of Japan, Saigō was a man of imposing physical presence, tall and powerfully built. But it was his character that truly set him apart. He was known for his unwavering integrity, his deep compassion for the common people, and his fierce loyalty to his domain and the emperor. He was, in every sense, the ideal samurai.
Saigō quickly rose through the ranks in Satsuma, becoming a key figure in the movement to overthrow the Tokugawa shogunate and restore power to the emperor. This wasn't a simple power grab. For Saigō and his allies, it was about creating a new, stronger Japan that could stand on equal footing with the Western powers. He was a brilliant military strategist and a charismatic leader. He played a pivotal role in the Boshin War, the civil war that ultimately led to the downfall of the shogunate in 1868. The new era was called the Meiji Restoration, named after Emperor Meiji. Japan was finally on the path to modernization. Saigō, as one of its chief architects, became one of the most powerful men in the new government. He was a national hero. But this is where the story takes a tragic turn. The very changes Saigō had helped to bring about began to clash with his core beliefs. The new Meiji government was aggressive in its reforms. They dismantled the feudal domains, established a modern conscript army based on Western models, and, most devastatingly for the samurai, they began to strip away their ancient privileges. Samurai were forbidden from carrying their two swords in public, the very symbol of their identity. Their government stipends were converted into bonds, effectively ending their status as a paid warrior class. For thousands of years, the samurai had been the heart of Japan's military and social structure. Now, they were being made obsolete. Saigō watched this with growing alarm. He had fought for a strong Japan, but he believed this strength should be rooted in its traditional values with the samurai spirit at its core. He felt the new government was moving too fast, casting aside the soul of the nation in its rush to westernize. He was particularly distressed by the plight of the now unemployed and disenfranchised samurai, who had followed him so loyally. The breaking point came over a debate about Korea. Saigō proposed a diplomatic mission to Korea, which had refused to recognize the new Meiji government. He even volunteered to go himself, knowing the mission was dangerous and could well lead to his own assassination. He believed this would give Japan a just cause for action and, more importantly, provide a noble purpose for the restless samurai. But the other leaders in the government, focused on internal modernization, rejected his plan. Disillusioned and heartbroken, Saigō resigned from all his government posts in 1873 and returned to his home in Satsuma. He didn't fade into obscurity, though. He was still a hero, a living legend. He established private schools in his domain, focusing on traditional military training and Confucian ethics. These schools became a magnet for thousands of disaffected samurai from all over Japan, who saw Saigō as their last hope. Tensions between Satsuma and the central government in Tokyo grew. The government saw Saigō's growing private army as a threat. The samurai in Satsuma saw the government as a corrupt force destroying their way of life. The situation was a powder keg, and in 1877, a spark finally ignited it. Government agents were caught trying to assassinate Saigō. Enraged, his followers urged him to lead them in a march on Tokyo to question the government. Saigō was reluctant. He knew what a civil war would mean for Japan, but faced with the passionate pleas of his students and the government's aggression, he felt he had no choice. His loyalty to his men and his principles compelled him to act. The Satsuma Rebellion had begun. Saigō marched north with an army of around 15,000 samurai, armed with traditional swords and spears, as well as some modern rifles. They were facing the new Imperial Japanese Army, a much larger, better-equipped force of conscripted peasants armed with the latest Western weaponry, including Gatling guns and modern artillery. The rebellion's first major obstacle was Kumamoto Castle. Saigō expected the castle's commander, a fellow Satsuma native, to join him, but the commander remained loyal to the emperor. The ensuing siege was a disaster for the rebels. The modern fortifications and the imperial army's superior firepower proved too much for the samurai. For months, Saigō's forces fought a brave but losing battle across the island of Kyushu. They were outmanned, outgunned, and their supply lines were cut. The imperial army, the very institution that Saigō had helped to create, relentlessly pushed them back. Despite their disadvantages, the samurai fought with incredible courage. Driven by their loyalty to Saigō and their dying code of honor, the final stand took place in September 1877 on a hill called Shiroyama, overlooking the city of Kagoshima. By this point, Saigō was left with only about 400 loyal samurai.
They were surrounded by over 30,000 imperial troops. The end was near, the night before the final battle. Saigō and his men are said to have spent their last hours in a traditional manner singing, drinking sake and composing poetry. They knew they were going to die, but they would die as samurai. At dawn, the imperial army launched its final assault. The samurai charged, swords drawn, into a storm of rifle and cannon fire. The battle was short and brutal. Saigō was gravely wounded by a bullet. According to the legend, he was carried to a quiet spot by one of his most loyal retainers. There, to uphold his honor and avoid capture, he committed seppuku, the ritual suicide of the samurai. His retainer then completed the act by taking his head, hiding it from the enemy so they could not claim it as a trophy. With Saigō's death, the Satsuma rebellion was over. It was the last and largest armed uprising against the new Meiji government. It marked the definitive end of the samurai class as a military and political force in Japan. The era of the warrior was truly over. You might think that Saigō would be remembered as a traitor, but history is rarely that simple. Despite having led a rebellion against the government, public sentiment quickly turned in his favor. People saw him not as a rebel, but as a tragic hero who fought for his principles against the unstoppable tide of modernity. He embodied the virtues of the samurai spirit that many Japanese felt were being lost. In 1889, only 12 years after his death, the Meiji government officially pardoned Saigō Takamori. They recognized his immense contributions to the restoration and his unwavering sincerity. A magnificent bronze statue of him was erected in Ueno Park in Tokyo, where it stands to this day. He is not depicted as a warrior in full armor, but in a simple yukata, walking his doga, testament to his humble character and his connection to his homeland. Saigō Takamori's story is a powerful and poignant one. Was he a forward-thinking revolutionary or a reactionary conservative? He was, in fact, both. He helped to usher in the modern age, but he could not accept the cost of that progress, the destruction of the world and the values he held dear. He remains one of the most beloved and complex figures in Japanese history, the true last samurai, whose tragic end symbolized the death of an old world and the painful birth of a new one. Thanks for watching. If you found this story as fascinating as I do, be sure to like this video and subscribe for more deep dives into history's most compelling figures. See you next time. Hoi, quando pensamos por los ciudades de Japan, cuando vimos sus trenes veloces y sus luces de neon. Es difícil imaginar que hochi apenas 150 acres. Hombres con armaduras y espadas peleaban en esas mismas colinas. Pero su legado está en todas partes, en el cine, en los libros, en la forma de ser del pueblo japonés. Los samuráis gobernaron Japón durante 700 años. Fueron amantes de la muerte, sí, pero también fueron amantes de la belleza, de la lealtad, de un ideal que trascendía sus propias vidas. Nos enseñaron que hay cosas por las que vale la pena morir. Like quizzes, lo más important, nos enseñaron que la forma en que vivimos, y la forma en que morimos. Define queens somos. Hoy, sus espadas descansan en museos. Sus armaduras ya no brillan al sol. Pero sus historias siguen vivas. Cada vez que alguien habla de honor, de lealtad, de vivir con propósito, los samuráis están allí. En cada flor de cerezo que sí, en cada espada que se foria, en cada corazón que elige el camino difícil. Los amantes de la muerte nos enseñaron, al final, a amar la vida. La historia de los samuráis no terminó con la muerte de Saigō Takamori en la colina de Shiroyama. En realidad, su espíritu encontró una nueva forma de vivir. El Japón que emergía de los cenizas de los samuráis era un país diferente, más moderno, más abierto al mundo, pero llevaba dentro, como una marca de fuego, los valores de aquellos antiguos guerreros. Los antiguos samuráis, ahora sin espadas y sin privilegios, tuvieron que buscar su lugar en este nuevo mundo. Muchos de ellos se convirtieron en la columna vertebral del nuevo Japón. Sus hijas llenaron las escuelas, las universidades,
las oficinas del gobierno. Eran hombres acostumbrados al sacrificio, a la disciplina, y poner el deber por encima del deseo personal. El gobierno Meiji necesitaba exactamente este tipo de personas para construir un país moderno. Los samuráis se hicieron burócratas, y fueron los mayores, se hicieron maestros, y oncearon a generaciones enteras el valor del esfuerzo. Se hicieron oficiales del nuevo ejército, y formaron a los soldados que décadas después asombrarían al mundo con su valor y su entrega. No levaban katanas, pero su espíritu guerrero seguía intacto. El nuevo ejército japonés bebía directamente de la tradición samurai, los oficiales. Muchos de los hijos de samuráis inculcaron en los soldados campesinos los valores del Bushido, lealtad absoluta al emperador, desprecio por la muerte, honor por encima de todo. Un soldado debía preferir morir antes que rendirse. Esa idea, tan samurai, se convirtió en la doctrina oficial del ejército imperial. Durante la guerra ruso-japonesa de 1904 y 1905, el mundo vio por primera vez este nuevo ejército en acción. Los rusos, con sus uniformes blancos y sus grandes ejércitos europeos, subestimaron a los japoneses. Los consideraban monos vestidos de uniforme, soldados de segunda. Pero cuando llegó la batalla, los japoneses pelearon con una furia que los rusos no podían entender. Cargaban contra los ametralladoras sin miedo. Preferían morir antes que retroceder. En Port Arthur, en Mukden, en el mar de Japón, los guerreros del Nuevo Japón demostraron que el espíritu samurai seguía vivo. Un almirante ruso, después de la batalla de Tsushima don su flota fue destruida, dijo algo que muchos pensaban: no son soldados, son demonios. No entendía que esos demonios eran los nietos de los samuráis, que en sus venas corría la misma sangre que había manchado los campos de Sekigahara, que en sus cabezas resonaban las mismas palabras. El Bushido es el camino de la muerte. Con el tiempo, Japón se volvió más poderoso. Conquistó Corea, luego partes de China. Su ejército era temido y respetado. Pero dentro de ese ejército, algo empezó torcerse. El honor, que para los samuráis antiguos era una cuestión personal, una lucha interna por ser mayor. Se convirtió en una herramienta del Estado. Ya no se trataba de servir a un siglo con rostro humano, sino de servir a un emperador divino, a una nación abstracta. La muerte, que antes era un acto íntimo de redención, se convirtió en un deber patriótico. En la década de 1930, Japón se lanzó una guerra de conquista. Invadió China. Cometió atrocidades, sembró el terror. Los soldados japoneses, educados en el culto a la muerte, cometieron crímenes que mancharon para siempre el nombre de su país. Nanking, 1937. Es una herida que aún no ha cerrado. 100,000, 200,000, quizzes más civiles que nos masacrados con una crueldad que los antiguos samuráis habrían condenado. Porque los samuráis tenían un código, un límite. No mataban a los indefensos, no violaban, no saqueaban sin control. Pero estos nuevos soldados, cegados por un nacionalismo extremo, habían olvidado las viejas lecciones. Solo recordaban una: la muerte es gloriosa. ¿Y la aplicaron a millones de inocentes? La segunda Guerra Mundial lleva esta locura al extremo. Los pilotos kamikaze, jeunes de apenas 20 años, se lanzaban con sus aviones contra los barcos americanos, gritaban banzai, mientras se estrellaban, abrazaban la muerte con una sonrisa. El gobierno los presentaba como héroes, como samuráis modernos, les hacían ceremonias, les daban espadas antiguas,
les permission un lugar en el santuario Yosukuni. Ellos iban felices, convencidos de que morirían por el emperador, por Japan, por el honor. Pero aquello no era el verdadero Bushido. El Hokuko dice que un samurai debía pensar en la muerte cada día, para poder servir mejor a su Seigō. Para estar preparado, no dice que debía buscarla sin sentido. Los kamikaze en el fondo eran carne de Cochrane, hombres divins usados como bombas humanas. No elegían su muerte con dignidad. La muerte les era impuesta por una maquinaria de guerra hambrienta. Cuando Japan perdió la guerra, en 1945, muchos generales y oficiales eligieron el camino antiguo. Se quitaron la vida. El general Onami, ministro de guerra, comisió seppuku en su despacho antes de que los americanos llegaran. Prefirió morir a viva en un Japan derrotado. El escrito Yukio Mishima, décadas después, haría lo mismo en un intento desesperado de despertar al viejo espíritu. Pero el Japan de la posguerra ya no quería samuráis. Quería paz, quería dinero. Quería reconstruir sus ciudades quemadas. ¿Y lo logró? En pocas décadas, Japan se convirtió en una potencia económica. Los trenes bola cruzaban el país a toda velocidad. Las fábricas producen coches y televisores que el mundo entero compraba. Los japoneses antes guerreros ahora eran oficinistas con traje y corbata. Pero si miras de cerca, el espíritu samurai sigue. Un trabajador japonés que se queda hasta tarde en la oficina, que sacrifica su vida personal por la empresa, está mostrando esa vieja lealtad. Un artesano que dedica 50 años a perfeccionar una técnica, y hace la misma pieza de cerámica una y otra vez hasta alcanzar la perfección. Está siguiendo el camino del guerrero. Un atleta de sumo, con su ritual y su disciplina, es un samurai moderno. Un chef de sushi, que trata el pescado con el mismo respeto que un herrero trataba el acero. También lo es. Hoy, los samuráis viven en el cine y la televisión. Películas como Los 7 Samuráis de Akira Kurosawa o El último samurai con Tom Cruise mencionan Viva la Llama. En los videojuegos, en los mangas, en los animes, los guerreros de armadura siguen luchando. Los niños japoneses juegan a ser samuráis. Los turistas visitan castillos antiguos y se toman fotos con armaduras de cartón. Pero la verdadera herencia de los samuráis es más profunda. Está en la forma en que los japoneses enfrentan las dificultades. Después del terremoto y el tsunami de 2011, cuando todo se derrumbó, no hubo saqueos, no hubo caos. La gente hacía fila ordenadamente para recibir agua y comida. Se ayudaban unos a otros. Eso no es casualidad. Esos son los valores del Bushido aplicados a la vida moderna. La calma ante la catástrofe, la dignidad en el sufrimiento, el deber de ayudar al prójimo. Los samuráis se fueron. Sus espadas ya no cortan, sus armaduras ya no protegen. Pero su legado es como el acero de una katana bien follada. Ha sido doblado una y mil veces, calentado al fuego y enfriado en agua, hasta convertirse en algo casi indestructible. Un alma que lleva dentro las copas de siglos de historia. Ellos fueron los amantes de la muerte que gobernaron Japón durante 700 años. Pero al final, lo que nos dejaron no es una lección sobre cómo morir, sino una lección sobre cómo vivir, con propósito, con lealtad, con honor, viviendo cada día como si fuera el último, pero precisamente por eso, aprovechándolo al máximo. Hoy, cuando ves caer una flor de cerezo, recuerda a esos guerreros, la flor si hermosa, sin resistencia, aceptando su destino. Así querían ellos morir, pero también flores cada primavera.
Leonando los parques de color y de vida. Ossi querian elos viva. Los samurais yo no están. Pero, su espíritu flores cada día en el Japón moderno. En cada acto de disciplina, en cada gesto de respeto, en cada mirada que se eleva hacia una montaña lejana. Porque los siguen allí, en el alma de una nación que aprendía, a base de siglos de guerra y paz, que el verdadero camino del guerrero no es mata, sino vive con honor. Y esa lección, esa verdad tan simple y tan profunda, no pertenece solo a Japón, nos pertenece a todos, porque todos, de una forma u otra, somos guerreros en nuestra propia batalla. Y todos, algún día, tendremos que mirar a la muerte a los ojos. O ya lo podemos hacerlo con la misma dignidad que aquellos hombres de armadura que, hacía tanto tiempo, eligieron el camino más difícil, el camino del honor, el camino del guerrero, el camino de los que aman la muerte por como la vida.